So in the chapter number 9, unit 1, we will is about international trade, that is theories of international trade. So in the chapter we will see about international trade and international trade or internal trade different. Adukku differences. And also liberal trade for merit points and against demerit points, and also regarding mercantilist views on international trade, and adukapra theory of absolute advantage and Ricardo's comparative advantage theory, and also about modern theory of international trade. So first international trade is nothing but goods, services or resources two countries the transfer pannanga, that is two different countries residents goods, services or resources exchange pannanga, that's called as international trade. Let's take for example, India is selling goods to US, and that is an example of international trade. Resident of India is transferring goods to resident of US, which is an export in this case. Or take for example, India is purchasing goods from US. So this is an import. This is also an international trade, that is there is an exchange of goods or services or resources between residents of two different countries. So in the case of India and US. So international trade benefits enna. So international trade benefits enna, first it increases economic efficiency and supports economic growth. So overall nammaloda GDP and everything increase agum, and total value of goods and services நம்ம எவ்வளவு produce and supply பண்ணிருக்கோம் அது increase ஆகும். At the same time resource allocation optimize ஆகும். That is resources natural resources like land, water, etc., human resources, financial resources and industrial resources. So resource allocation optimal level நம்ம allocate பண்ண முடியும் resources. So because take for example, suppose India if at all a particular product requirement 100 units, but suppose take for example 150 units produce பண்ற அளவுக்கு we have resources. So அந்த கேஸ்ல resources allocate பண்றதுக்கு optimal level utilize பண்றதுக்கு it will be helpful. At the same time, new markets, raw materials and cheaper inputs namukku access irukum. And at the same time, this boosts or increases or improves technology, automation, innovation and R&D investments. So it encourages growth in service sector, that logistics, insurance, banking and the service sector improve பண்றதுக்கு helpful ஆகும். At the same time, for developing countries like India, so இந்த countries எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் output quality, labor standards improve பண்றதுக்கு helpful ஆகும். And at the same time export diversify பண்றதுக்கு production base increase பண்றதுக்கு helpful இருக்கும், because again முன்னாடி produce பண்ண output விட we producing at a higher level for the purpose of export. And human capital development க்கு knowledge exchange க்கு again இது helpful இருக்கும். At the same time to promote international harmony between and cooperation through trade relations between different countries. So liberal trade oda என்னென்ன criticisms or negative points or basically demerits இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, liberal tradingங்கிறது என்னன்னா இப்போ இங்க இருந்து foreign trade பண்றது முன்னாடி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருந்தாங்க, பட் again liberalize பண்ணதுக்கு அப்புறம் they started encouraging exports and imports. So இதனால என்னென்ன challenges அப்படினு பார்த்தா, ஒன்னு unequal gains. So என்னன்னா இப்போ richer countries will gain more benefit, whereas poorer ones they won't be able to import or export that much. So on the case it would not be that beneficial for them. And economic exploitation risk இருக்குங்க, because powerful MNCs they'll dominate the entire industry. So அதனால economic exploitation க்கு chances இருக்கு. At the same time there's potential for environmental degradation and resource depletion. And transmission of trade cycles and economic crisis increase ஆகுது, because again globalization க்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு countryல ஏதாவது suppose economic depression or ஏதாவது recession இருந்துச்சுன்னா that quickly spreads to other countries as well. And overall foreign trade dependent இருக்கறனால that threatens economic and political autonomy. அதாவது அந்த countryக்கு rather avangaloda economic freedom and political freedom will be affected. And may affect domestic investment priorities, because they might overemphasize on the foreign trade rather than focusing on their own, that is domestic investment priorities. And transparency, predictability irukadhu. At the same time policy risk irukum, like take for example if there's any bans or tariffs increase பண்ணும்போது or embargoes nala there is again policy risk in this case. So these are the criticisms of international trade. And we have certain theories, important theories of international trade. So the first one is all about mercantilist view of trade. So mercantilist view of trade was given during 16th to 18th century. So in the concept or mercantilist view of trade, in the theory பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நேஷனோட வெல்த் அண்ட் பவருங்கிறது எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா பை கோல்ட் அண்ட் சில்வர். ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு எவ்வளோ கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஸ்டாக் இருக்கோ அதை வச்சு தான் அந்த கண்ட்ரியோட வெல்த் அண்ட் பவரை மெஷர் பண்ணுறாங்க, which is gained through net exports. That is, they promote more of exports and try to restrict down or
bring down the imports. Basically net exportsங்கிறது என்னன்னா something but exports minus imports. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. பேசிக்கலி இவங்க எவ்வளோ வந்து கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஸ்டாக் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பொறுத்து ஒரு கண்ட்ரியோட வெல்த் அண்ட் பவர் மெஷர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மெர்கன்டைலஸ் வியூ ஆஃப் ட்ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் பிலீஃப்ஸ் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தே ப்ரொமோட் அக்ரெசிவ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்ட் தேர் வில் பி ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஸோ இங்கே ஒரு கண்ட்ரியோட வெல்த்தை வந்து அவங்க வச்சிருக்க கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஸ்டாக் வச்சு மெஷர் பண்ணுறதுனால they'll emphasize on accumulating wealth and precious metals. And here they supported colonial expansion and strong government intervention or control. At the same time இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் international trade is viewed as a zero sum game. That is இங்கே வந்துட்டு என்ன ஒரு ஜென்ரல் ப்ரிசம்ஷன் இருக்குன்னா, ஒரு கண்ட்ரியோட கெயின் வந்து இன்னொருத்தவங்களோட லாஸ். பேசிக்கலி தட் இஸ் ஜீரோ சம் கேம். தட் இஸ் ஜீரோ சம் கேம்னா என்னன்னா, இப்போ ஒருத்தவங்க கெயின் பண்ணோன்னா இன்னொருத்தவங்க லூஸ் பண்ணணுங்கிறது வந்து ஜீரோ சம் கேம். ஸோ மெயின் கிரிட்டிசிசம் இந்த மெர்கன்டைலஸ் வியூ ஆஃப் ட்ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் கிரிட்டிசிசம் இஸ் தட் மியூச்சுவலி பெனிஃபிஷியல் ட்ரேட். பிகாஸ் இந்த ட்ரேட் வந்துட்டு ஒரு ஜீரோ சம் கேமாக வியூ பண்ணுறதுனால இப்போ ஒரு சில ட்ரேட் வந்து ஜீரோ சம் கேமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தட் இஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தான் ஒரு கண்ட்ரி ஜாஸ்தியாக ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க, விச் வில் பிரிங் தின் கேஷ் ஃப்ளோ. அட் த சேம் டைம் இம்போர்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பீப்பிள் யூஸ்வலி திங்க் தட் இம்போர்ட் நம்ம பண்ணுறதுனால தட் இஸ் நாட் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் அஸ். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது பெனிஃபிஷியல். நம்ம நிறைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணால் தான் இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல்ங்கிறது would be the general viewpoint. Because trade in general international trade is viewed as zero sum game. ஆனால் there are certain trades which are mutually beneficial. இப்போ ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்குமே பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து லேபர் இன்டென்சிவாக இருக்குன்னா அவங்க லேபர் இன்டென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். வேறஸ் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணலாம், தட் இஸ் இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கேஸில் இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் போத் த கண்ட்ரீஸ். ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டே வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. ஸோ தட் இஸ் ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜ். அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஸோ கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜுங்கிறது நம்ம லேட்டர் ஆன் பார்க்கலாம். தட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜுங்கிறது சிமிலர் திங், ரைட்? டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து கேபிட்டல் இன்டென்சிவாக இருந்தாங்கன்னா கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸ் அவங்க நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற காஸ்ட் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி இன்கர் ஆகுனா instead of them producing on their own they can import it from the other country. So அந்த கேஸில் it will be mutually beneficial and comparative advantage. ஸோ அதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இன்புட் குட்ஸில் வந்து கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் as compared to other country. இந்த ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த குட்ஸ் அவங்க நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். whereas அதர் குட்ஸ் where they do not have any advantage, where they have only disadvantage, ஸோ அதை வந்து அவங்க இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த இதெல்லாமே வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் மெர்கன்டைலஸ் வியூ ஆஃப் ட்ரேடில் கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. And second theory is about theory of absolute advantage by Adam Smith. So இந்த தியரி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இருக்குது wherein they can produce a good using fewer resources, labor than other country. ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மேபி ஒரு ஃபேக்டரியில் வந்து அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். Adam Smith viewpoint trade is beneficial if one country has an absolute advantage in one good and the other country in another. ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குட்ல வந்து ஜாஸ்தி அட்வான்டேஜ் இருக்கும். அண்ட் வேறஸ் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டு இவங்களுக்கு இல்லாத வேற ஒரு ஃபேக்டர் ஆர் குட்ல வந்துட்டு அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங்லி இது கேன் மேனுஃபேக்சர். ஸோ இட் என்கரேஜஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்ட் எஃபிஷியன்சி. ஸோ அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் தியரியோட அசம்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ ஹியர் வி அஸ்யூம் தட் டூ கண்ட்ரீஸ் டூ குட்ஸ் மாடல். பேசிக்கலி இப்போ ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்காங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குட் வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்கும், வேற இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து இன்னொரு குட் வந்து அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஸோ தே கேன் மேனுஃபேக்சர் அக்கார்டிங்லி அண்ட் பிளான் த ஃபார் ட்ரேட். இங்கே வந்து எந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டும் இல்லைன்னு அஸ்யூம் பண்ணுறோம். பேசிக்கலி இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸாக இருக்க கூட ஜாஸ்தியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து அவங்க சேல் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே வந்து எந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டும் இல்லைன்னு அஸ்யூம் பண்ணுறோம். அண்ட் லேபர் தான் வந்து இங்கே ஒன்லி இன்புட் இன் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ we are not considering other factors of production in this theory and the absolute advantage theory. And labor பொறுத்த வரைக்கும் within the country, so within the country, take for example if India or within the country, take for example US. So we assume that labor is mobile, meaning labor can be transferred to different places within the country, whereas outside the country it's assumed that labor is immobile. So immobile could not be transferred to other places. ஸோ அதனால என்னென்னா இப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்டரில் அட்வான்டேஜ்னா அவங்க அந்த அட்வான்டேஜை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும், வேறஸ் மற்ற கண்ட்ரிக்கு அவங்களை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாதுன்னு அஸ்யூம் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி சப்போஸ் லேபர் மொபைலாக இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் அஸ்யூம் பண்ணோன்னா அந்த கேஸில் தட் அட்வான்டேஜ் குட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஈவன் டு அதர் கண்ட்ரிஸ். அப்போ அந்த கேஸில் திஸ் தியரி வில் நாட் ஹோல்ட். ஸோ ட்ரேடுங்கிறது எப்போ ஜென்ரலி அக்கர் ஆகுனா ஒரு கண்ட்ரியும் அவங்களுக்கு ஒரு அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ்
இருந்துச்சுனால இந்த பர்டிகுலர் தியரி will hold good. That is two countries, two goods, wherein each country has their own advantage in a particular good and the other country has advantage in their good and some other, that is different good. So based on labor productivity, that is ஒரு யூனிட் ஆஃப் லேபருக்கு எவ்வளோ வந்து குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. இப்போ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there are two countries, ஒன்று வந்து இந்தியா, அது ஒன் இஸ் யூகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா வந்துட்டு for every 1 hour of labor, take for example, they can manufacture 5 shirts. So in the particular good la vandittu India has competitive advantage, absolute advantage, whereas UK la take for example, for every 1 hour of labor they can manufacture, take for example, 5 printers. So on the case la they've got their own absolute advantage. Idhe vandittu suppose India la adhe 1 hour la if they have to manufacture printers, in that case maximum they can manufacture is 1 or 2. Or for example in the particular country UK, in that case shirts வந்துட்டு they'll be manufacturing, take for example 2 or 3 at maximum. So which means that ஒரு கண்ட்ரியும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு, அதாவது 2 countries 2 goodsனா ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இருக்குது with respect to one good using a particular factor மட்டும்தான். இங்கே வந்து லேபர் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு யூனிட் ஆஃப் லேபருக்கு நம்ம எவ்வளோ வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு அந்த அட்வான்டேஜ் will be different as per this theory. பட் இங்கே வந்து மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணல, தட் இஸ் லேண்ட் கேபிட்டல் ஆர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், அந்த ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணல. அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் என்னென்னா, இப்போ சப்போஸ் ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டு ரெண்டு குட்ஸ்லையுமே அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ். இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் என்ன பார்த்தோம்னா, இப்போ இந்தியா இருக்குது அண்ட் தென் யூகே இருக்குது. ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு அதாவது இங்கே லேபர் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம், மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷர்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்க்கு பிரிண்டர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் அவங்களுக்கு அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இருக்குது. இப்போ ரெண்டு கண்ட்ரிக்குமே ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ்லுமே அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் திஸ் தியரி will not hold good. Take for example, India has absolute advantage both in manufacturing shirts as well as printers. So on the case this theory will not hold good. And at the same time இங்கே வந்து நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. இப்போ கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் தியரியில் we will consider opportunity cost. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஷர்ட், டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 goods அங்கேயும் வந்து ஷர்ட் அண்ட் பிரிண்டர் வச்சுக்கலாம். இப்போ we will consider that is opportunity cost of manufacturing shirts, opportunity cost of manufacturing printers. ஸோ எது ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிப்போம், இன்னொன்று நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிப்போம். பட் இங்கே வந்துட்டு we are not considering any opportunity cost. per unit of labor எவ்வளோ வந்துட்டு அவுட்புட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அதை பேஸ் பண்ணி வந்து they will manufacture. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்கு சப்போஸ் அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா, ரெண்டு குட்லையுமே அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் திஸ் தியரி will not hold good. And at the same time இங்கே நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல, வேற கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் தியரியில் we do consider opportunity cost. ஸோ தியரி ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் பை டேவிட் ரிகார்டோ. ஸோ இந்த கான்செப்டில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்ங்கிறது என்னென்னா, இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து இப்போ ரெண்டு குட்ஸ் எடுத்துட்டா எதை வந்து லோவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. வேற எந்த குடுக்கு வந்து ஹையர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இருக்கோ அதை வந்து அவங்க இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ சப்போஸ் ரெண்டு குட்ஸ்லையுமே நம்மளுக்கு அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் வந்து இருக்குது, பிகாஸ் அந்த கேஸில் அகைன் அந்த above theory will not hold good. But again, if at all we take for an example, ரெண்டு குட்ஸ்லையுமே we have absolute advantage. அந்த கேஸில் இப்போ எந்த குடுக்கு நம்மளுக்கு ஹையர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இருக்கும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஷர்ட் எடுத்துக்கிறோம் and then printer, சேம் எக்ஸாம்பிள் as we saw for the above. So இப்போ ஷர்ட் இருக்குது, பிரிண்டர் இருக்குது. Take for example, opportunity cost of manufacturing shirt is 20 and opportunity cost of manufacturing printer, take for example, is 15. ஸோ அந்த கேஸில் எதுக்கு வந்து ஜாஸ்தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இருக்கோ அதை வந்து we will import, and எது வந்துட்டு கம்மி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இருக்கோ அது better we will produce. For example, here we've been given that country A வந்து 1 hour of labor they can manufacture either 3 kg steel or 2 shirts. So country B வந்து அதே same 1 hour of labor they can either manufacture 1 kilo of steel or 1 shirt. So country A வந்து is better at producing both. அதாவது ரெண்டுத்துலையுமே வந்து absolute advantage country A இருக்குது, because country B வந்து 1 hour of labor 1 kg steel மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். whereas country A வந்து same timeல they can produce 3 kg steel. At the same time country B வந்து ஒரே ஷர்ட் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும், whereas country A வந்துட்டு they can manufacture 2 shirts. But if at all B offers 2 shirts for 2.5 kg steel, then both gain on the case. So if B uses 2 hours to make 2 shirts, sacrificing 2 kg steel. A uses 1 hour to produce 3 kg steel. So on the case B gets 1 kg of steel extra. And also
ஏக்கு வந்துட்டு எக்ஸாக்ட்லி அந்த 2 shirts கிடைக்குது ஃபார் 1 hour. ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் இங்கே நெட் கெயின் இஸ் 1 kilogram ஆஃப் ஸ்டீல் பிகாஸ் சி ஓவர் ஹியர் இப்போ பி வந்துட்டு 1 hour யூஸ் 2 hours யூஸ் பண்ணி he is manufacturing 2 shirts and A வந்துட்டு 3 kg steel. If at all they exchange, there is gain of 1 kg steel. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் தியரியோட கீ டேக்அவேஸ் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ லெஸ் எஃபிஷியன்ட் கண்ட்ரீஸாக இருந்தாலும் அவங்களும் இந்த ட்ரேட்லேருந்து பெனிஃபிட் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் இப்போ எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்குமே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தில் தே ஹேவ் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். இன்னும் தே கேன் மேனுஃபேக்சர் அக்கார்டிங்லி அண்ட் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ண அட் த சேம் டைம் ஹையர் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும். இது வந்து சர்வீசஸ் செக்டருக்கு அப்ளை ஆகும், லைக் ஐடி, ஃபைனான்ஸ் எக்ஸெட்ரா. So next thing is about Hedger-Ohlin theory of trade, that is HO theory of trade. So HO theory of trade core concept என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ட்ரேடுங்கிறது ஜென்ரலி எதனால் வருதுன்னா பிகாஸ் ஃபேக்டரில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறனால தான் ட்ரேடுங்கிறது ஆக்குறாங்க, கேபிட்டல், லேபர் எக்ஸெட்ரா. அதாவது இந்த தியரி HO தியரி ஆஃப் ட்ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்ட்ரி எதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க, எதை இம்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எது அபெண்டண்ட்டாக இருக்கும், எந்த ஃபேக்டர் நம்மக்கிட்ட அபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற குட்ஸ் நம்மளுக்கும் வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும், அது தேவைக்கு மேலேயே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் எந்த ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு ஸ்கேர்ஸாக இருக்கும், ஸோ அதை வச்சுட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற குட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது, நம்மளுக்கு தேவையை விட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த குட்ஸை வி வில் இம்போர்ட் as per this theory. It's very simple. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்து we'll understand it very clearly. இந்த தியரியோட மெயின் அசம்ஷன்ஸ் என்னன்னா, கண்ட்ரி எல்லாமே வந்துட்டு ரிசோர்ஸஸ், அதாவது ஃபேக்டர்ஸுங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்காது. இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து லேபர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து கேபிட்டல் இன்டென்சிவாக இருக்கும், கேபிட்டல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், வேற லேபர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ குட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேக்டர் இன்டென்சிட்டி பொறுத்து மாறும். லைக் சர்டைன் குட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸாக இருக்கும், வேறு சர்டைன் குட்ஸ் வந்து கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸாக இருக்கும். And factors of production பொறுத்த வரைக்கும் we are generally assuming that factors of production within the country it is mobile, which means that it could be transferred from one location to another. Whereas internationally we go to consider, we presume or assume that factors of production are immobile. அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து we cannot transfer or transport. ஸோ இதோட கீ அவுட்கம்ஸ், இந்த பர்டிகுலர் தியரியோட கீ அவுட்கம்ஸ் என்னன்னா, ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஃபேக்டர்ஸ்லாம், அந்த டிஃபரன்ஸ்னால தான் வந்து ட்ரேட் நடக்குதுங்கிறது இந்த தியரியோட கான்செப்ட். ஸோ இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து கேபிட்டல் இன்டென்சிவாக இருக்கும், இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து லேபர் இன்டென்சிவாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியா வந்து லேபர் இன்டென்சிவ் கண்ட்ரினா அந்த கேஸில் லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸ் அவங்க ஜாஸ்தியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணலாம்னா அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். வேறு கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் எந்த ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு அபெண்டண்ட்டாக இருக்கும், லேபர் இன்டென்சிவாக இருந்தால் லேபர் அபெண்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைக்கு மேலே இருக்கும், we can export the same. Whereas எந்த ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும், ஸ்கேர்ஸாக இருக்கும், அந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் எந்த கண்ட்ரியில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இன்னும் அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து we can import the same. ஸோ கீ அவுட்கம்ஸ் என்னன்னா, கேபிட்டல் ரிச் கண்ட்ரிஸ், கேபிட்டல் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா, அபண்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் they can export capital intensive goods. Whereas labor rich country இருந்துச்சுன்னா, wherein labor abundant இருந்துச்சுன்னா they can export labor intensive goods. So then this will help explain trade beyond comparative cost. For example, India exports software, whereas China வந்துட்டு they export electronics. ஸோ எந்த பர்டிகுலர் good அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஜாஸ்தி மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுதோ யூசிங் their abundant factor they can export that good. அண்ட் எந்த கூட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்கேர்ஸ் ஃபேக்டர் வச்சு அவங்களால மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியலையோ those goods they can import. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் தியரியோட ஹெச்ஓ தியரி ஆஃப் ட்ரேடோட லிமிடேஷன்ஸ் என்னென்னா, இட் டஸ் நாட் அக்கௌண்ட் ஃபார் இன்ட்ரா இண்டஸ்ட்ரி ட்ரேட். இன்ட்ரா இண்டஸ்ட்ரி ட்ரேட்னா இப்போ ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் the same country will import as well as will export the goods. ஸோ அதை வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில கண்ட்ரி they export the cars as well as they import the cars. ஸோ இந்த இன்ட்ரா இண்டஸ்ட்ரி ட்ரேட் இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. இங்கே நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுறோன்னா, ஓகே எந்த கண்ட்ரி வந்துட்டு லேபர் இன்டென்சிவாக இருக்கும் அந்த கண்ட்ரி வந்து லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்கன்னு இங்கே வந்துட்டு அசியூம் பண்ணுறோம். பட் யூஸ்வலி தட் இஸ் நாட் த கேஸ். அவங்க அந்த அதே பர்டிகுலர் கூட இம்போர்ட்டும் பண்ணலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இட் ஓவர்லுக்ஸ் டெக்னாலஜி, ஸ்கேல் அண்ட் இனோவேஷன். ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸை அதே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. So we've been given the comparison between Ricardian versus modern theory, that is HO model. And next we've been given about theory of comparative advantage versus modern theory, that is HO theory. So theory of comparative advantage பொறுத்த வரைக்கும் it's purely based on labor cost. மற்ற எந்த ஃபேக்டருமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை. ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்குது, ஒரு யூனிட் ஆஃப் லேபருக்கு அவங்க எவ்வளோ அவுட்புட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்துட்டு we are deciding on the particular other two countries two goods concepting only based on labor factor. Whereas modern HO theory பொறுத்த வரைக்கும் it's based on factor endowments, that is both capital as well as labor. அது வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரிக்கு எது வந்து இன்டென்சிவாக இருக்கோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி they will produce and export. And the other good where they are not able to use the scarce factor, அது வந்து they will import.
அண்ட் இது இந்த தியரி ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இஸ் ஒன் ஃபேக்டர் மாடல். பிகாஸ் இங்கே லேபர் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம், வேறு எந்த ஃபேக்டர் ப்ரொடக்ஷனுமே கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை. whereas modern HO theory is based on two factor model, that is it's based on labor and capital. So இங்கே it does not explain the source of comparative advantage. whereas இங்கே relative factor abundance, so எந்த factor abundant-ஆக இருக்குங்கிறத explain பண்ணுது. and here it ignores factor price differences because ஒரு countryல factor price, that is labor price might be different, whereas இங்க வந்துட்டு even factor price difference நம்ம consider பண்றோம். அதை பேஸ் பண்ணி we deciding whether it is labor intensive or capital intensive. and theory of comparative advantage வந்து is based on productivity difference because ஒரு யூனிட் ஆஃப் லேபருக்கு எந்த கண்ட்ரி வந்து பெட்டராக ஷர்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுது, எந்த கண்ட்ரி வந்து பெட்டராக லேப்டாப்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது பொறுத்து they have their own comparative advantage. whereas modern HO theory is based on resource availability. so capital intensive அல்ல labor intensiveங்கிறது totally depends upon the resources that they have. and theory of comparative advantage பொறுத்த வரைக்கும் it's normative, that is it demonstrates gain from trade, whereas modern HO theory வந்து it's positive, it explains causes of trade. normative-ங்கிறது இங்கே என்னென்னா அது அந்த பர்டிகுலர் லேபர்லேருந்து நமக்கு எவ்வளோ வந்து அவுட்புட் கெயின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தியரி ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். whereas modern HO theory வந்து it explains causes of trade, அதாவது whether it's capital intensive or labor intensive. and next is about globalization and new trade theory, that is NTT. so இது இந்த பர்டிகுலர் NTT, that is new trade theory 1980s வந்து Paul Krugman வந்து has developed this. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் தியரி நியூ ட்ரேட் தியரியோட கீ இன்சைட்ஸ் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ட்ரேடுங்கிறது ஜஸ்ட் பிகாஸ் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்னால மட்டும் நடக்கிறது கிடையாது, பட் ஆல்சோ இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனால அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்னால. இன்னும் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலுங்கிறது சத்திங் பட் சேவிங்ஸ். வென் ஸ்கேல் இன்க்ரீசஸ், தட் இஸ் வந்து நம்ம பல்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி காஸ்ட் வுட் கம் டவுன். ஸோ அது எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் சேவிங்ஸ் இந்த ஸ்கேல் இஸ் என்லார்ஜ்ட். and product differentiation நடக்குது. it's not just because of comparative advantage or absolute advantage, but also because of imperfect competition, economies of scale and product differentiation. and countries பொறுத்த வரைக்கும் they can trade similar goods. for example India and Germany, so ரெண்டு countryமே they can export cars. and key concepts என்னன்னா, இப்போ எக்கனாமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் என்னன்னா, ஸ்கேல்ங்கிறது என்னன்னா இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகாது. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கரண்ட்லி 100 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இப்போ ஸ்கேல் என்லார்ஜஸ். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்துட்டு நம்ம 1000 யூனிட்ஸாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது we will சேவிங்ஸ், அதாவது எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் சேவிங்ஸ். ஸோ ஃபர்ம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண காஸ்ட் பர் யூனிட் வில் ஃபால் பிகாஸ் பல்க் குவான்டிட்டி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ரா மெட்டீரியல்ஸை நம்ம சீப்பர் ப்ரைஸில் வாங்க முடியும். we can negotiate with the supplier. at the same time overall cost per unit வந்து குறையும். fixed cost fixed-ஆக இருக்கும், number of units increase ஆகாது, fixed cost per unit will fall and overall cost வந்து reduce ஆகும். at the same time bigger marketsனால more production பண்ண முடியும் and அதனால cost reduce ஆகும் and profits increase ஆகும். that is called as economies of scale. so scale increase ஆகாக நம்மளுக்கு savings இருக்கும், that is called as economies of scale. network effects, so network effects mean network effects என்னன்னா, as a network or community people வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ண அதோட வேல்யூங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ். ஸோ இது வந்துட்டு இட் ஹேஸ் மில்லியன் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ். ஸோ யூசர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாக அதோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், லைக் ஆல் த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தட் வி ஹேவ். ஸோ ஹெல்ப்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் டாமினன்ஸ் ஆஃப் சம் குளோபல் பிராண்ட்ஸ். அதே மாதிரி தான் நெட்ஃப்ளிக்ஸும் இப்போ நிறைய பேர் யூசர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாக, யூசர் பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாக அந்த ப்ராடக்ட் ஆர் சாஃப்ட்வேர் வேல்யூ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பால் க்ரூக்மேன் பொறுத்த வரைக்கும் நியூ ட்ரேட் தியரி பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ட்ரேடுங்கிறது மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் லைக் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அண்ட் இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் அண்ட் ப்ராடக்ட் டிஃபரன்ஷியேஷனாலையும் ஆக்குறது. ப்ராடக்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் என்ன, இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா they can create competitive advantage either through cost leadership or product differentiation. ஸோ காஸ்ட் லீடர்ஷிப்னா என்னென்னா வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் அவங்க வந்துட்டு பெஸ்ட் வேல்யூ ப்ராடக்ட் அண்ட் ரீசனபிள் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா தட்ஸ் காஸ்ட் லீடர்ஷிப். then they will try to lower the cost as much as possible to attract customers. whereas product differentiation there will be premium pricing, but adukku thavanga mari differentiated and unique features irukkum. take for example Apple phone, so adu vandu it's a clear example of product differentiation wherein they have advanced or unique features and adukku they're charging premium price. next is about contributions of Paul Krugman. so he challenged the HO's prediction. so HO's prediction na HO theory la nama enna paathona, it's all about அந்த abundant factor and scarce factor பொறுத்து கம்பெனிஸ், அதாவது நாட் கம்பெனிஸ் பட் கண்ட்ரிஸ் வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஸோ அதை சேலஞ்ச் பண்ணி இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் பட் மற்ற ஃபேக்டர்ஸ்னாலேயும் ட்ரேடுங்கிறது அக்கறாகுதுங்கிறது இதில் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஷோர் தட் மோஸ்ட் ட்ரேட் எதனால நடக்குதுன்னா
It's because of these factors also, not just because of comparative advantage. And similar countries நடுவுல வந்து trade happens, that is US and European Union. And this particular theory, new trade theory, emphasizes or places importance on product variety, technology diffusion and competition as trade drivers. So previous எல்லா தியரிஸ்லேயும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ட்ரேடுங்கிறது எதனால் அக்கர் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஒரு அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ். பட் இந்த தியரி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராடக்ட் வெரைட்டினால, ப்ராடக்ட் டிஃபரன்ஷியேஷனால, அவங்க ஆஃபர் பண்ணுற யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ்னால அண்ட் டெக்னாலஜி டிஃப்யூஷன், ஸோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்னால காம்படிஷன்னாலையும் வந்துட்டு ட்ரேட் அக்கர் ஆகுது. And advocated free trade as a tool for poverty reduction. So in the particular theory பொறுத்த வரைக்கும் as long as free trade is advocated or promoted, there will be a reduction in poverty. So benefits according to new trade theory. New trade theory பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன benefits or advantagesனா trade efficiency increase பண்ணும் and prices வந்து reduce பண்ணும் as more and more trade happens. And this leads to innovation, technological diffusion and more consumer choices. இது எதுவுமே வந்து previous theoriesல நம்ம கன்சிடர் பண்ணல. And this enables faster development and global integration. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மற்ற ஃபேக்டர்ஸ்னாலே ட்ரேட் அக்கர் ஆகுது, அதனால எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அண்ட் ப்ரைஸஸ் கம் ஆகுது. அட் த சேம் டைம் திஸ் ப்ரொமோட்ஸ் இன்னோவேஷன், டெக்னாலஜிக்கல் டிஃப்யூஷன் அண்ட் கன்சியூமர் சாய்ஸஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அட் த சேம் டைம் தெர் பி ஃபாஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் நாட் ஜஸ்ட் அமாங் த கண்ட்ரி பட் ஆல்சோ பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். அண்ட் தெர் இஸ் குளோபல் இன்டிகிரேஷன், குளோபலைசேஷன், wherein trade is freely promoted between different countries as well.